Hello and welcome to the CEO Talk Show program on VITV. Business managers play a key role in determining the prosperity of companies. Amid global economic integration, Vietnam really needs business leaders who are well educated and competent enough to work internationally. This poses a big challenge to the national educational system, which has not developed exclusive syllabus and staff to train the major. Aware of the situation, the reputable American Northeastern University collaborated with a reliable Vietnamese counterpart, the Ho Chi Minh City International University, to provide a master course of science on leadership so that Vietnamese students can study locally and live globally. So let's join our today's programs entitled Joint Training, a Master of Science in Leadership opens new opportunities for Vietnamese students. First of all, let me introduce the honored guest of the show. Dr. John Labrie, Vice President of Professional Education, Northeastern University in Boston, Massachusetts, USA. And Associate Professor Ho Thanh Phong, Rector of the International University, Vietnam National University in Ho Chi Minh City. And welcome you both to the show. Thank you. Thank you for having me. With a history of more than a century, Northeastern University is a private research university located in the heart of Boston. Northeastern is a leader in worldwide experiential learning, urban engagement, and interdisciplinary research that meets global and societal needs. Let's find out about the institute in the following report. Thành lập vào năm 1898, Northeastern University là trường đại học lâu đời và danh tiếng ở Hoa Kỳ, tọa lạc tại trung tâm thành phố Boston, bang Massachusetts. Northeastern University trở thành nơi lý tưởng cho các hoạt động nghiên cứu học thuật và là cái nôi đào tạo những cấp quản lý và lãnh đạo có uy tín ở Hoa Kỳ và của thế giới. Northeastern University vinh dự nằm trong top 5 trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ, đào tạo về quản trị doanh nghiệp. Xếp hạng thứ 56 trong top 100 trường đại học tốt nhất Hoa Kỳ, top 500 các trường đại học tốt nhất thế giới. Với truyền thống 50 năm mang đến cho sinh viên môi trường giáo dục chất lượng cao tầm cỡ quốc tế về những chương trình đào tạo cho các cấp quản lý và sinh viên quốc tế. Từ chương trình tiến sĩ đến chương trình dự bị đại học, kết hợp với những khóa học vượt trội với các công trình nghiên cứu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình giảng dạy phong phú cũng đáp ứng tương xứng với sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực. Cụ thể là các chương trình về giáo dục, quản lý, chăm sóc sức khỏe và công nghệ thông tin. Và trường còn là cầu nối để tiếp cận các nguồn tài nguyên học tập trực tuyến phong phú và đa dạng. Đội ngũ cán bộ của trường là tập hợp những chuyên gia, cố vấn dày dặn kinh nghiệm và nghiên cứu sinh trong nhiều lĩnh vực. Đại học Northeastern kết hợp giữa việc học nghiêm ngặt trong lớp với các cơ hội học tập thực tế bên ngoài, bằng cách tổ chức chương trình giáo dục công tác lớn nhất và sáng tạo nhất từng được đánh giá trên toàn nước Mỹ. Những thế mạnh của Northeastern là dựa trên những nghiên cứu ứng dụng ở bậc đại học, mang đến những sự khác biệt tương phản giữa lĩnh vực truyền thống và các lĩnh vực nổi trội bao gồm công nghệ sinh học, công nghệ nano, nghiên cứu về lớp dưới bề mặt và chính sách đô thị công cộng. Today is our first orientation session and the staff is really excited, the students are really excited. I can't wait to see how the rest of the session is going. There's a lot of enthusiasm in the air. Boston's a great city. The weather's really nice today, so it'll be a good time. Well, I really like how the campus is so open and spacious and it's just students everywhere. It just feels really good. Yeah. I'm meeting some great new people. Just this blend, this cultural blend that's available at Northeastern is something I'm very looking forward to. What was really cool was all the co-ops and learning sort of about the schedule that will play out over the next 5 years. Definitely excited for the co-op program. I was looking at some stats online. It's 93% of Northeastern grads get jobs right out of college, so that was a big thing for me and a big part of why I chose to go here. There's always something going on, something to get involved with. Don't be afraid to talk to anyone and meet someone. Meet your best friend. That's where I met my best friend. Be open-minded, meet new people, and you'll be able to do what you want to do.
Northern đã trở thành trường đi đầu trong cộng đồng thành phố xung quanh nó thông qua việc dẫn đầu trong các dịch vụ học thuật và cộng đồng được thiết kế để phát triển chất lượng của cuộc sống trong thành phố, nơi mà trường đang tọa lạc và cung cấp cho các sinh viên của mình các cơ hội học tập thú vị. Và để cung cấp cho nền tảng chương trình đào tạo thạc sĩ, trường đại học Northern đã mở chương trình liên kết thạc sĩ khoa học lãnh đạo đầu tiên và duy nhất với Đại học Quốc tế trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu đào tạo sinh viên Việt Nam thành những nhà lãnh đạo toàn cầu. Kết hợp giữa những phương pháp giảng dạy trực tuyến và phương pháp giảng dạy tại lớp do chính đội ngũ giảng viên của NU đảm nhiệm, cùng với những khóa học tại lớp do đội ngũ giảng viên IU đảm trách để bồi dưỡng kiến thức và năng lực lãnh đạo cho sinh viên Việt Nam. Các lợi ích vượt trội của chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học lãnh đạo. Một là phương án tiết kiệm nhất về chi phí để học và lấy bằng thạc sĩ của trường đại học hàng đầu của Mỹ tại Việt Nam. Hai là chất lượng giảng dạy vượt trội kết hợp phương pháp học tập và làm việc nhóm, sử dụng ngoại ngữ và trình độ chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp. Ba là chương trình cập nhật kiến thức mới nhất dành cho các cấp quản lý và lãnh đạo. Nội dung chương trình được thiết kế phù hợp với thực tiễn nền kinh tế Việt Nam và thế giới. 4 là thời gian học linh hoạt, phù hợp cho người đi làm. 5 là bằng thạc sĩ chính quy từ Mỹ có giá trị quốc tế. Thứ 6 là mô hình đào tạo tiên tiến kết hợp giữa hình thức học tập truyền thống, face-to-face và hiện đại, in-broadcasting. Và 7 là có điều kiện cọ sát với thực tế, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng lãnh đạo với các giáo sư người Mỹ, nguyên là các CEO, quản lý hoặc chuyên gia cao cấp trong các ngành. Dr. John Labrie, as I know, Northeastern University acquires top rankings among American universities. Can you share what are the criteria that your university meets to be ranked among the top 5 best universities in the USA in business management training and among top 100 universities in the US? So Northeastern University is an old institution. It's been around for over 100 years. It's very well known in the United States for its cooperative education program. Over the last 20 years, we have excelled in our quality and in the rankings in the United States, largely due to the strength of our faculty and the strength of our academic programs. Also because of our cooperative education program, we have done very well in recruiting and retaining very high quality students. So the rankings really reflect the university's ability to recruit and retain both very good faculty and very good students. And we've had the wonderful distinction over the last 3 years now in the United States to be the leading school where our graduates, our students who graduate from our programs, actually receive jobs within their field upon graduation at the highest rate of anybody else in the United States. So we're very excited about that. We also rank first in the country for international students coming to our undergraduate programs, and we're very proud of those facts. So Northeastern is a very dynamic school, and our quality rankings really reflect that. Yep, sure. I'm learning that you came to Vietnam this time to support the execution of the Master Course of Science on Leadership in cooperation with the Ho Chi Minh City International University. Is it the first program of its type that Northeastern University collaborate with a Vietnamese one? Yes, this is a first of its kind program where an American institution is partnering with a fine Vietnamese university in Ho Chi Minh City to deliver on the ground and online a Master's of Science in Leadership. And we're very proud of our relationship with International University. We came to Vietnam to find an institution that we could partner with, and we wanted to have an institution that had the same standards we had as far as teaching and quality instruction. And with our partnership with International University, we have found that. And we're very proud of the Masters of Science in Leadership, which we are in the process of launching this year. So, when did you start the cooperation process? We started our research to find an institution in Vietnam well over 3 years ago. And we've sent several delegations to Vietnam to interview a number of institutions. And
on one of those visits very early on, 3 years ago, we met with Dr. Fong and the individuals at International University, and we started a dialogue, and over the last several years we've struck an accord, an agreement, and we will be delivering this Masters of Science in Leadership in a joint fashion. So it can be seen that to give birth to the program, it took you a lot of time, a long period of time. I believe very strongly that Northeastern University should do well for its students in being a global university. We believe strongly that our students will be successful if they are exposed to a global world and understand that global world in a very profound way. And as an institution, it is one of our key values that we not only try to deliver a global education to our students, but we also partner with global institutions like International University to deliver those programs, because as we become more international as an institution, our students benefit greatly from that. Thưa Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong, ông có thể chia sẻ kỹ hơn về quá trình hình thành khóa học đào tạo khoa học lãnh đạo này hay không ạ? Chúng tôi quan niệm lãnh đạo nó có hai góc độ là nghệ thuật và khoa học. Nói về nghệ thuật thì tùy người, tùy hoàn cảnh, nhưng khoa học là có thể học được. Và chúng tôi quan niệm khoa học lãnh đạo là có thể học được. Và những nhà lãnh đạo trẻ cần thiết phải học kỹ năng lãnh đạo, học kiến thức để có thể giúp cho cái tổ chức của mình phát triển tốt hơn. Và trên cái quan điểm đó thì khi chúng tôi tiếp xúc với lại Northeastern University thì chúng tôi tìm thấy đây là một đối tác cực kỳ tốt, có thể giúp cho phát triển cái chương trình Master về Science, về Leadership ở Việt Nam, và chúng tôi cùng xúc tiến với họ. Như vậy là quá trình như tiến sĩ Bluray nói là cũng phải mất một khoảng thời gian, cũng hơn 3 năm. 3 năm. Vậy ý tưởng đầu tiên là từ Đại học Northeastern đến Việt Nam tìm một đối tác để triển khai khóa học liên kết đào tạo về khoa học lãnh đạo, và trường đã tìm được một đối tác rất đáng tin cậy, đó là Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là hai nhu cầu cùng tìm đến nhau. And founded in 1898, like you said, with a history of more than 100 years, Northeastern University is a prestigious educational institute on graduate programs, especially in management and leadership in the United States and other countries. What are your objectives when introducing the hybrid course on leadership science in Vietnam? Leadership studies is relatively new within universities, and the United States has perhaps led the world in the understanding that in order to lead organizations, there are some particular skills and attributes that a leader should have that can be taught. And so we've put those together within a program of leadership studies where we work with our students to not only understand the theory behind those leadership principles, but also we work very much with our students to develop their capacity to practice leadership. For example, how to bring people to an organization that are important in making the organization successful, and how to communicate out to organizations and to the general public. So many of the principles that we have put within our program of leadership are attributes and skills that students can learn. And we feel that the program here in Vietnam, because Vietnam has been growing both economically and in other ways, we feel that the program here in Vietnam can add a great deal of value to the people and the students of Vietnam. You talked about very huge benefits for Vietnamese economy in general and Vietnamese students in particular. Can you talk in details about the benefits students will reap from the completion of the course? Sure. Many graduate programs are based on pure theory. And so many academic programs at universities teach students a great deal of theoretical base. And certainly our leadership program is based in theory as well. But we also want to make sure that as our students are learning about leadership and how to execute
being the skills needed to be a leader. We also bring in faculty and people from industry who have been in leadership positions before to work with our students. And the benefit that the students get from that is they have some very practical skills when they finish the degree program that they can start applying those skills almost immediately in the workforce. So the benefit for the students of going through this particular degree program is it does position them to be very successful at all levels of the organization as they enter the organization to grow their organization and also to develop themselves and their organization as well. So the big benefits that we can see from the program. Yes. When you talk about the benefits the student can enjoy from the program, can you add one more thing about the qualification that they can get? Sure. International qualifications. Yes. So Northeastern University, because it's very well known internationally, has a standard that is very well recognized throughout the world. So we have students with Northeastern credentials in many countries around the world. Matter of fact, our students currently are in 92 different countries with co-op. So once students graduate, their credential and their degree from Northeastern will be very well known throughout the world, not only here in Vietnam. But the other aspect I think that you're asking is the real tangible benefit. And I guess the best way that I can answer that is through an example. We have a student here in Vietnam, one of our graduates, who did the leadership program in Australia. The same degree program that we partnered with in Australia, but he's here in Vietnam and he's a Vietnamese student. And when he finished his degree program, he immediately got a very large promotion within one of the banks here in Vietnam, in Ho Chi Minh City. And he's a very successful individual within the bank. And he spoke to a group of potential students about 2 weeks ago. And he was very enthusiastic about letting them know that without the leadership skills that he had learned in the Masters of Science in Leadership, he would not have made that transition to the larger position within the bank that he works in. And so those are the types of tangible results that I believe our students can experience once they finish this degree. So they'll have an internationally recognized master's degree from an American institution and a Vietnamese institution, but also they will have skills to be very successful here in Vietnam and anywhere else that they choose to take their business. So now Vietnamese students can study locally and lead globally. Yes. Right, yes. with your program. Cũng như nhiều nước trên thế giới, giáo dục là vấn đề đang được xã hội quan tâm. Chất lượng đào tạo giáo dục bậc đại học tại Việt Nam lâu nay là nỗi băn khoăn, lo lắng không chỉ cho người trong ngành mà toàn xã hội. Sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa diễn ra sâu rộng đang đặt ra yêu cầu ngành đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trên mọi lĩnh vực. Hiện nay, chương trình giáo dục đại học tại Việt Nam vẫn còn kém hiệu quả. Chất lượng nhân lực trình độ đại học vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động khi tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp làm đúng chuyên ngành còn thấp và số thất nghiệp ở nhóm có trình độ đại học ngày càng tăng lên. Mà vấn đề đáng chú ý trong giáo dục đại học chính là phương pháp giảng dạy. Hiện nay tại các trường đại học Việt Nam chủ yếu vẫn sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống, thầy đọc, trò chép. Phương pháp dạy và học hiện nay chủ yếu chạy theo chương trình, đối phó với các kỳ thi chứ chưa có những kỹ năng thiết thực. Mặc dù cũng có một số trường đổi mới phương pháp giảng dạy như máy chiếu, video, nhưng chỉ là những phương tiện hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhưng quan trọng hơn cả là việc ý thức được giáo dục phải mang tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm thể hiện qua việc cải tiến và phương pháp, và chương trình học thì vẫn chưa được chú trọng. Hiện nay tại một số trường đại học hầu hết chỉ quan tâm đến việc truyền đạt kiến thức và kiểm tra trí nhớ thông qua các bài kiểm tra, trả bài theo đúng sách vở, mà thiếu đi sự rèn luyện kỹ năng, sự sáng tạo cho sinh viên. Chương trình học còn nặng tính lý thuyết, tính thực hành, thực tiễn chưa cao. Mặc dù nhiều trường đã thực hiện giảng dạy theo hình thức tín chỉ, nhưng vẫn chỉ là hình thức. Thực tế sinh viên vẫn chưa được tự do chọn chương trình học cho mình mà phải theo quy định của trường.
Như vậy, thực tế chất lượng đào tạo giáo dục bậc đại học tại Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Không chỉ bất cập về phương pháp giảng dạy, giáo dục mà còn là chương trình, mục tiêu. Và những thay đổi này cần sự nỗ lực từ nhiều phía, Bộ Giáo dục, nhà trường, giảng viên và cả sinh viên. Dù biết rằng thực hiện rất khó khăn và phải mất thời gian dài, nhưng phải làm ngay, vì nhà nước đã mở cửa cho người nước ngoài đầu tư vào giáo dục và khuyến khích các cơ sở giáo dục đào tạo theo nhu cầu xã hội. Điều này tạo ra sự cạnh tranh trong giáo dục đào tạo, các trường đại học phải tự đổi mới nâng cao chất lượng để tạo thương hiệu và uy tín cho mình. Thưa tiến sĩ Hồ Thanh Phong, như chúng ta đã biết, liên kết đào tạo theo hình thức du học tại chỗ không còn mới tại Việt Nam. Đã có rất nhiều chương trình như thế này tại các trường đại học của Việt Nam. Tuy nhiên, chuyên ngành khoa học lãnh đạo thì vẫn còn rất mới mẻ. Vậy theo ông, tiềm năng của dự án liên kết giữa Đại học Northeastern và Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo này là như thế nào? Trước hết nói về tiềm năng đó, thì chúng ta đều phải công nhận rằng là kinh tế Việt Nam đang phát triển và chúng ta đang hòa nhập rất tốt với thế giới. I'm talking about the globalization. Để hòa nhập thế giới thì chúng ta phải học hỏi. Bên cạnh đó thì một cái áp lực cạnh tranh rất lớn cho các doanh nghiệp và cho các tổ chức của Việt Nam. Cạnh tranh về chất lượng, cạnh tranh về giá cả. Và hơn ai hết thì cái người lãnh đạo của cái tổ chức phải chịu trách nhiệm về việc đó. Do đó cái nhu cầu để mà học những cái kỹ năng kiến thức lãnh đạo giúp cho tổ chức có thể phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng được sự cạnh tranh là một nhu cầu bức thiết, có thật và rất lớn. Chúng tôi tin rằng nếu cái chương trình này phát triển thì ngày càng có nhiều người muốn tham gia học để phát triển kỹ năng và kiến thức của mình. Cái tiềm năng rất là lớn. Vâng, đó là mặt tiềm năng. Tuy nhiên đây là một chương trình đào tạo liên kết khá mới và những gì mới mẻ cũng luôn đi kèm với những thách thức. Vậy theo ông, chương trình đào tạo liên kết với trường đại học Northeastern có những thách thức gì? Trước hết, thách thức đối với chúng tôi cũng phải làm rất tốt, bởi vì là họ chọn chúng tôi là partner. Và như ông Bluray nói lúc đầu là có cái phương cách đào tạo, có cái kiểm định chất lượng cũng gần giống như họ. Do đó chúng tôi phải cố gắng. Cái thách thức thứ nhì là vì nó mới, thành ra là cái công việc quảng bá, công việc xúc tiến và cho nhiều người biết để có nhiều người tham gia học cũng là một cái thách thức. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi muốn thông tin đến cho người học thông qua cái chương trình này. Một cái thách thức nữa là về chi phí, bởi vì chúng tôi phải mời giáo sư từ Northeastern University sang đây cùng với giáo sư chúng tôi giảng dạy, thành ra cũng có cái phần chi phí. Tuy nhiên chúng tôi tin rằng những thách thức đó có thể vượt qua được, bởi vì nếu chúng ta xem đó là một nhu cầu và chúng ta bức thiết phải xúc tiến thì tôi nghĩ rằng là cái thách thức đó dễ dàng vượt qua. He has talked about the benefits as well as the challenges in executing the master course of leadership in Vietnam. What do you think about the potential and challenges on your side? Well, the potentials are great. Every organization needs firm and directed leadership, and so we believe that the degree program that we're bringing to Vietnam in conjunction with International University is the right program at the right time for Vietnamese employees and businesses. The challenges, of course, are how to deliver an academic program that has meaning and rigor within a country that is so far away from where our home campus is. And of course the distance is going to be facilitated and helped a great deal by our partners at International University, but also that we will be bringing some faculty here to teach the students directly, so they will have exposure. The other big challenge is because the field of leadership as an academic study is not well known in Vietnam. We have to define what the program is to make sure that the students who are participating in the program really understand the value that the degree program can bring to them. But we believe that the challenges are well worth the energy because the benefits for the program, not only for the students but also for the larger society, are potentially quite strong.
Sure, and amid global economic integration, Vietnam really need well-educated leaders so that can lift up the economic growth here in the country. Yes. Yeah, and as you know, this is a master course. The admission, the admission requirement must be a little bit high, isn't it? And you advise on the admission requirements for applicants at the program? Sure. Like most graduate programs, we are looking for students who already have a baccalaureate degree from an accredited university. But more importantly, we are looking for students who have an ambition and a desire to be the heads of their organizations. And so one of the things that we do ask in the admissions process is that students explain to us exactly why they would like to participate in a master's degree in leadership. And we also ask the students to have two people who know them well to write recommendations for us. So the degree program is, the admission requirements are not overwhelming, but we are looking for students who are very much want to be part of this degree program. And we're very excited that the early applications that we've received for the program are quite strong. Students in Vietnam have very good, strong analytical skills, and so we're looking forward to working with this student population. From your presentation, it can be seen that the requirements are not so overwhelming, and you focus much on the passion to be a leader in the future. Yes, we feel it's important for the student to know exactly what they would like to achieve with their career. And so what we are looking for in the application process is not only students who have solid, good grades and an undergraduate degree, but also for students who can articulate and speak to their ambitions to be leaders of their organization. And we find that in this particular degree program, a student's ambition and a student's desire to be part of a leadership program is as important as their grades. And a very important requirement is their English skill, isn't it? Yes. What about their English skills? Is there any requirement on their degree or any special certificate? Yes. So the English language skills for the degree program are based on some baseline standardized English test scores. But in conjunction with International University, we have put a program in place that if Vietnamese students still have not achieved a particular level of English where they will need to be successful in the degree program, then we have put a program in place so that students can go through an English language program in preparation for the degree. We feel strongly that because the program is taught in English, obviously students need to be successful there, but not every student will have the English level needed for the degree program, and we've made an accommodation for that with International University. Yeah, we call that one a bridging program. Yes. A bridging program. Yes. Can you tell more about that? That is the intensive English courses, and will be taught in few months in order to prepare for the student have a very good comprehensive level of English to attend the program officially. So it would be a customized program. So depending on the level of the student, so they will attend different level of courses in order to get the achievement that is requirement for the entering program. So it can be seen that the entrance for the course program is wide open for Vietnamese students. Yes. Despite the English level. Yes. Right. One thing that I might add in regards to the program being delivered in English and why we feel it's important for students to know English is because we want our students to be successful in an international market. English has become the standard business language. And for Vietnamese students who can write and speak in English, their chances of success in international commerce will be greater because of that.
Xin được hỏi tiến sĩ Hồ Thanh Phong là việc đào tạo học tập tại các trường đại học của Việt Nam từ trước đến nay vẫn nghiêng quá nhiều về mặt lý thuyết và phần nào đó xa rời so với thực tế. Là hiệu trưởng của một trường đại học tại Việt Nam, ông suy nghĩ như thế nào về điều này? Cô đặt cho tôi một câu hỏi rất là khó. Và tôi nghĩ rằng câu hỏi đó không phải chỉ đặt cho riêng tôi mà cho tất cả đồng nghiệp của tôi cùng các nhà lãnh đạo Đại học Việt Nam. Thực sự thì có một thời gian dài chương trình đào tạo đại học của các trường đại học Việt Nam là khá nặng về lý thuyết, và trong những điều kiện khó khăn về kỹ thuật cũng như là về kinh tế thì điều kiện thực hành không được đảm bảo. Tuy nhiên hiện nay thì hầu hết tất cả các trường đại học đều nhận ra điều đó, và chúng tôi đang làm tất cả để có thể cải thiện. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã từng công bố những chủ trương là phải giảng dạy và đào tạo sao cho phù hợp với nhu cầu xã hội. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy nhu cầu xã hội làm cái thước đo cho cái việc mà tăng cường thực hành của nhà trường. Như trong trường đại học quốc tế chúng tôi thì hầu hết tất cả các môn học đều có gọi là trường hợp nghiên cứu, điểm cứu đó, tức là case study hay là dự án là project, để cho sinh viên có thể thực hành ngay trong mỗi một môn học. Và rất nhiều cái mảng thực hành như vậy đó, và tổng hợp cuối cùng là một cái luận văn để có thể mang đến cái kiến thức thực tế sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi nhận thấy cái chương trình của Đại học Northeastern rất đặc biệt ở chỗ này, là cái góc độ mà đem ứng dụng cho cái thực tế. Rất nhiều trường hợp có thể ứng dụng ngay trong quá trình học, và đó là một cái mà tôi nghĩ rằng tham gia liên kết với Đại học Northeastern, chúng tôi sẽ học thêm về cái phương pháp truyền tải và làm cho cái chương trình của mình nó thu hút hơn ở cái góc độ là nâng cao cái thực hành và tạo nhiều lợi ích cho người học hơn. Hy vọng học viên tham gia khóa học sẽ được hưởng lợi từ những chính sách này của hai trường. Dr. Hồ Thanh Phong has talked about the fact that a number of Vietnamese educational institutes have focused too much on theory. They lack the connection with practicality and real needs of the marketplace. What do you think about the situation in Vietnam? Many students who enter graduate programs to advance their careers and to have a better life. And in that regard, I think that American students are very much the same as Vietnamese students. They come to universities so that they can build their career. And so when you have a degree program that's exclusively focused on theory, a student cannot enter the workforce and start applying skills immediately. They have to go through almost another series of training steps. Retraining. Yes, in a retraining. Because our degree program is based on real-world cases, our faculty have been in industry in many respects, and we work with students in a very applied way to understand how leadership is developed within an organization. Our students are able to go into the workforce almost immediately and apply all of the skills that they've learned in our master's program from day one. So there's no need to kind of enter the workforce and have to relearn how to apply those skills. That has been a lesson in the United States, in that we have found a great deal of success at Northeastern, that our graduate degrees, be they in leadership or in project management or in healthcare or in regulatory affairs, that when our students are finished their degree program, they are able to enter industry and work and be effective immediately. And so those same principles are going to be applied in this degree program. And we're very excited about this being the case, and our partners at International University have been very accommodating and willing to work with us, and they've been terrific people to work with. Do you have any kind of specific proportion between theory and practice during the master course? So the theory is typically delivered to the student in the readings and the information that the faculty member will bring to the table. So we don't prescribe a particular percentage of theory,
but it is helpful for the student to have a baseline understanding of why they would want to apply a particular set of skills to a particular problem. And so the theory is very much still part of the program, but it's not exclusively theory. And so we really rely on our faculty. And many of our faculty, for example, have been in industry and in organizations for many, many years, and they've come to the university in this program to teach. So for example, one of our faculty members has been a practicing lawyer with nonprofit organizations and smaller organizations. And what he brings to his classroom is an understanding that small organizations have a very different set of leadership skills and tactics. And so we really rely on the faculty member to find the right mix between theory and practice in their courses. Yeah. As a well-ranking university in the US, how could you reverse the situation in Vietnam during your master course on leadership? Well, so we don't envision totally restructuring all of higher education in Vietnam. There's a lot of very good aspects of Vietnamese education. You have a very well-developed university system and a very well-developed school system here within Vietnam. Also, the Vietnamese people are very well known internationally for the value that they put on education. What we hope to contribute is, in this degree program, an ability to work with students and with faculty so that they can bring those skills immediately into the workforce. Vietnam has a growing economy, and many economic sectors within Vietnam need these types of skills to reinforce that economic growth and to keep it going for many, many decades to come. And so that's what we're looking to contribute to. As an international educator, from your point of view, what do you think about the learning competencies of Vietnamese students? Vietnamese students are terrific in understanding the analytics of courses. Areas of finance and accounting, we have found that there's no comparing Vietnamese students with other international students. They're very strong in that regard. Where we feel that Vietnamese students could learn different skills is in those areas where the leadership program does address, and how to work within organizations and move those human organizations forward to the success of the business that they're working in. As I said earlier, the Vietnamese culture is known to value education. And so as we come into this market, it is very easy for us to talk about a university education that is internationally known with a name like Northeastern University, and students are responding very, very well to that. And they do want to have their credential or their degree well known on the international market. And that's why we're particularly excited about this partnership. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thanh Phong, Tiến sĩ John Labrie đã chia sẻ suy nghĩ của mình về năng lực học tập của sinh viên Việt Nam. Vậy là hiệu trưởng một trường đại học tại Việt Nam, ông suy nghĩ thế nào về năng lực học tập của sinh viên chúng ta? Trước tiên tôi đồng ý với lại ông Labrie về một số điểm. Sinh viên Việt Nam nhìn chung là có một cái năng lực rất là mạnh về các môn định lượng, tính toán, các môn khoa học. Và đối với những môn học đó thì người Việt Nam không có gặp khó khăn gì. Tuy nhiên trong cái chương trình leadership này thì có nhiều môn học liên quan đến con người, liên quan đến tâm lý, liên quan đến cái định lượng và định giá lại một cái tổ chức và tìm ra những biện pháp để mà có thể cải thiện. Điều này thì khá mới. Và do đó thì các chuyên gia và các nhà giáo của Northeastern sẽ đến để cùng làm việc với học viên. Riêng tôi thì tôi tin rằng các học viên tham gia chương trình này thì sẽ không gặp khó khăn nào trong việc học. Người Việt vốn dĩ ham học, hiếu học,
Và chúng ta tạo một điều kiện tốt thì họ sẽ học tốt, học giỏi. Like Dr. Phong has said, Vietnamese students are eager to learn new things. How do you think the master course provided by Northeastern University and the Ho Chi Minh City International University can promote Vietnamese learning competencies? One of the things that we are looking forward to doing here in Vietnam is understanding the Vietnamese culture better. And as we have a deeper understanding of the Vietnamese society and the Vietnamese culture, our faculty are looking to bring that culture and and those attributes into the classroom to have our students here, but also our American students, understand better how to work within an international community. So the competencies that we're looking to create within the leadership program are really a two-way street. It is our ability to bring what we've learned about leadership and those skills to the Vietnamese population, but also to have the students and the faculty here in Vietnam inform us about what is unique and special about the Vietnamese culture that we can then incorporate within our portfolio, our academic portfolio, which will make our academics much stronger as we seek to educate students on the global level that understand how to lead organizations both at the domestic and international level. Thưa tiến sĩ Hồ Thanh Phong, đội ngũ lãnh đạo trẻ, đặc biệt là những người có đào tạo bài bản, sẽ đóng vai trò như thế nào trong nền kinh tế hội nhập của Việt Nam hiện nay? Như chúng ta đã biết thì chúng ta hiện giờ đang trong cái quá trình toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa mang đến nhiều lợi ích. Trong đó có những cái lợi ích về chi phí, lợi ích về lao động, lợi ích về sự điều phối hợp lý. Nhưng toàn cầu hóa cũng mang đến cho các nước những thử thách. Với Việt Nam chúng ta thì thử thách đó là sự cạnh tranh quốc tế, cạnh tranh về chất lượng, cạnh tranh về giá cả và cạnh tranh kể cả về thương hiệu, thâm nhập thị trường, sản phẩm mới. Cạnh tranh dẫn đến những cái tình huống mà sẽ rất là khó khăn cho doanh nghiệp, cho tổ chức nếu họ không có những kiến thức về quốc tế hóa ở trong cái vấn đề này. Điều đó đặt ra một cái nhu cầu bức thiết cho các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo của những tổ chức rằng bây giờ chúng ta đang ở trong tình huống cạnh tranh này. Và cái cách tốt nhất để có thể thắng trong cạnh tranh là chúng ta phải tổ chức lại, phải sắp xếp lại, phải lãnh đạo cho tốt ở trong cái tổ chức của mình. Thì như tôi đã nói lúc trước, cái chương trình leadership này rất nhấn mạnh đến cái việc làm việc với con người, và nó bao gồm những kỹ năng và kiến thức chúng ta có thể học và chúng ta có thể thực hành được. Tôi nói thí dụ như kỹ năng của một nhà lãnh đạo là phải biết nhìn toàn diện trở lại cái tổ chức mình hiện giờ đang lời hay lỗ, đang ở đâu trong thị trường, đang cần thiết phải làm gì để có thể cải thiện hơn. Và những môn học của chương trình sẽ cung cấp được những kiến thức và kỹ năng đó. Do đó tôi tin rằng với cái chương trình này thì có thể giúp ích rất nhiều cho các nhà lãnh đạo trung cấp, cao cấp, kể cả lãnh đạo ở cấp vừa của các tổ chức, các nhà máy, các doanh nghiệp, để có thể thúc đẩy cái việc làm cho cái tổ chức mình hiệu quả hơn và thắng trong cuộc cạnh tranh này. Xin cảm ơn ông ạ. And that's all for today's programs. Thank you so much for your sharings. I'm afraid we are out of time now. Thank you so much. Cảm ơn em. Hopefully, after watching the show, you found one of the best ways to be educated to become a competent leader right here in Vietnam. And thank you so much for your time with us. This is the end of the series, but I hope you will join us again next time. Till then, bye bye.